আসসালামু আলাইকুম সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। এক রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী রবিবার একই প্রোগ্রামটি ঠিক একই সময়ে আবার রিপিট দেখানো হয়, অর্থাৎ রেকর্ডেড প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে পুলিশ স্টেশন, ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট, ক্রাউন কোর্ট, ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন বা কোয়েরিজগুলো আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্নগুলি থেকে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে ফ্রড। অনেকে ফ্রডের জন্য চার্জ হচ্ছে, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফ্রড আছে। আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি ডিটেইলস ডিসকাস করবে ফ্রডের উপরে। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবার বুঝতে সুবিধা হয়। দর্শক, আমার শরীরটা এখনও ভালো হয় নাই। অনেক সময় ইন কেস যদি আমি আবার কফিং হয় আমাকে ক্ষমা করবেন। সুতরাং যেন ডিস্টার্ব যেন না হয় আমি চেষ্টা করব যতটুকু সম্ভব। So, being arrested, prosecuted or investigated for a criminal offense can have a huge impact on your personal and প্রফেশনাল লাইফ। কেউকে যদি অ্যারেস্ট করা হয়, পুলিশ যদি কারোর বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন শুরু করে, ইনভেস্টিগেশন শুরু করে ঘরে গিয়ে বা অফিসে গিয়ে, এটা অনেক হিউজ ইম্প্যাক্ট আপনার পার্সোনাল লাইফের উপরে এবং আপনার প্রফেশনাল লাইফের মধ্যে নিয়ে আসবে। যে আপনার কাজের জায়গায়, অফিসে আপনাকে তারা ইনভেস্টিগেট করতে পারে, সার্চ করতে পারে এবং অনেকগুলো ইমপ্লিকেশন এগুলোর জন্য আসতে পারে। Even relatively minor allegations can have enormous and long-lasting consequences on your career, private life, and ultimately your liberty. So it is important to have a specialist criminal defense solicitor on your side. Even স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর আপনাকে এনগেজ করতে হবে ক্রিমিনাল কেসের জন্য। যদি পড়েন আপনি অন্য কোনো সলিসিটরের কাছে গেলে ইউ উইল নট গেট দ্য ডিজায়ার্ড আউটকাম। অনেক সলিসিটর আছে যারা ইমিগ্রেশন করে, ফ্যামিলি ল করে বা কনভেন্সিং করে। তাদের কাছে গেলে আপনি ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট সলিসিটর ছাড়া দেন ইউ উইল নট গেট দ্য ডিজায়ার্ড আপনার আউটকাম। কারণ আপনাকে স্পেশালিস্ট সলিসিটর এনগেজ করতে হবে যারা স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার ইনস্ট্রাকশন দিবে কোর্টে যাওয়ার জন্য, এবং ক্রিমিনাল লটা ডিফারেন্ট দেন দ্য আদার এরিয়াজ অফ ল। সো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ইউ গেট দ্য স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর অন ইউর সাইড। As many clients enjoy a good reputation and have never been involved in the criminal process before, we understand the stress, distress that there can be feeling, and therefore you need a specialist solicitor who will provide the best advice and defense possible. যে আমরা জানি অনেক ক্লায়েন্ট আমার কাছে আসে, তারা কোনো সময় পুলিশ স্টেশনের মধ্যে যায় নাই। পুলিশ স্টেশন থেকে আসার পর আমাকে বলে কি, আজম সাহেব এটা তো একটা অসহনীয় এক্সপেরিয়েন্স। একটা হার্ড বেঞ্চের মধ্যে, একটা ছোট একটা সেলের মধ্যে দীর্ঘ 15-20 ঘন্টা আমাকে আটকায় রাখছে।
সো অ্যাবাউট 20 আওয়ার্স 15 আওয়ার্স 10 আওয়ার্স এগুলো কিন্তু অনেকের জন্য অসহনীয় হয়ে দাঁড়ায়। তারা এগুলা ইজিলি টেক করতে পারে না এবং তারা খুব স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ে যায়। সুতরাং আপনাকে শুরুর থেকে পুলিশ স্টেশনে ইন্টারভিউর পরে বের হয়ে পুলিশে হয়তো আপনাকে তাদের ডিউটি স্কিম থেকে একজনকে দিবে, আপনি হয়তো তাদের সাথে হ্যাপি নাও হইতে পারেন। আমার অ্যাডভাইস থাকে সবসময় যখনই আপনি অ্যাজ সুন অ্যাজ আপনি পুলিশ স্টেশন থেকে বের হবেন, ওখান থেকে পুলিশ স্টেশনে থাকা অবস্থায় যদি আপনার চয়েসের সলিসিটারকে আপনি কল করেন, পুলিশ হয়তো আপনাকে অ্যারেঞ্জ করবে, তাও আপনি অন্য কোনো সলিসিটারকে অ্যারেঞ্জ করলে হবে না। যারা স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিশনার তাদেরকে আপনি বলতে পারেন যে এই সলিসিটার ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট সলিসিটার, আমার জন্য তোমরা এই সলিসিটারকে ডাকো। পুলিশ যদি মনে করেন অ্যারেঞ্জ করতে না পারে, তখন আপনাকে দেখতে হবে মানে একদম অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আপনার পুলিশ স্টেশনের ইন্টারভিউর পরে যদি আপনি ওই সলিসিটারের সাথে ডিটেলস সবগুলো ডিসকাস করে যদি ইন্টারভিউ দিতে না পারেন, যদি মনে করেন যে আপনি ওই সলিসিটারের সাথে হ্যাপি না, ইউর কেস ইজ কোয়াইট সিরিয়াস, পুলিশ যে প্রশ্নগুলো করছে এগুলোর উত্তর অনেকগুলো আপনি ঠিকমতো দেন নাই, সুতরাং আপনাকে প্রম্পটলি অ্যাক্ট করতে হবে। I will pass to my colleague Barrister Lynn Townley to talk on fraud, please. Thank you, Shafi. I'm going to talk around aspects of offences of fraud and the statutory regime which applies within the UK. The regime is wide-ranging, and the importance which Shafi has mentioned about instructing specialist law firms even at the early stages if someone is made aware that they're being investigated for a criminal offence can't be overestimated. Now, there are reasons for this. In the UK and also in other countries around the world that are adopting the UK statutory regime, once fraud starts to be investigated at an early stage, and this is even way before someone is even arrested by the police, there are strategies that can be adopted by prosecutors that can have quite a draconian effect on the person who is under the early stages of investigation. The first thing I'm going to go through today is what is called restraint. Not to be confused with restraining orders, which are usually used in domestic violence cases. A restraint order is something which can be used to restrain someone's assets, and they don't even have to be arrested for an offence of fraud at the time when a restraint order can be applied for. What the restraint order does, it's going to restrain someone's property if there is an investigation that has started and there's a suspicion that an offence of fraud has been committed. Doesn't even have to be an arrest at this stage. A restraint order can be made against the person under suspicion or third parties. And if you breach the order, it's a contempt of court, which carries with it potentially imprisonment. The purpose of the restraint order is to prevent the potential defendant or the suspected person, or indeed a third party that's connected with them, from dealing with the assets in question. So it's not just in the UK, it can be anywhere else in the world. So the order itself, when can that take place? Well, there's a number of conditions that need to be met, and that is why you would need to instruct a specialist solicitor, because if the terms are not met, then the order can't be lawfully granted, and if it has been granted, an application should be made to discharge the order if the conditions hadn't been met in the first place. So what are they? Well, you have to satisfy some statutory conditions.
So you need to establish that proceedings for an offence have been started but not yet concluded, or, and this is the important part as to what I was, in relation to what I was just saying about prior to arrest, a criminal investigation has to have started, but that doesn't mean that someone has to be arrested. So it is literally in the very early stages if the police can establish grounds via the prosecution authority to actually seek a restraining order. Someone might not have even been arrested. So the court must be satisfied about what type of benefit the person has made from a criminal conduct. So they must point to a benefit, a material benefit, and also what type of conduct they're saying has made this benefit result. So it's usually got something to do with a fraud offence or a money laundering offence. So the court has to be satisfied that the suspect has made a particular benefit from a criminal conduct. So it has to be established so that there are reasonable grounds to believe this. So it isn't as high a threshold generally as it comes for actually charging someone if this order is applied for before someone has actually been charged with the criminal offence. So if an investigation has just been started, then it's basically reasonable cause to believe that there's an alleged offence has been committed and that the offender has benefited. So it's actually it's a lower threshold. So once these two have been established as well, there has to be a further ground that there is a reasonable belief that the restraint order will prevent the dissipation of assets. So in other words, the assets in question, which are said to be from a criminal offence, it has to be shown that the order would be needed to stop the suspected person or the related third parties from dissipating the assets. So what that means is that an order is necessary in order to stop the assets being taken out of reach of the law enforcement authorities in the UK and being made then unavailable for any confiscation order that may follow from a potential conviction. So what this essentially is that this can mean that there can be a long-term freezing of someone's assets or property, awaiting not even a trial, but even awaiting a criminal investigation, then an eventual charge and trial. So that might take many, many months, indeed up to perhaps years to resolve that, particularly if there's a conviction at the trial and then there is an application then for confiscation. The restrained assets will have been restrained during this whole time period. So it's something that maybe people are not aware of, is that it's not something that can just come in following a trial, following an actual finding of guilt and a conviction, but it's something which can affect someone who's suspected of a fraud offence. If the authorities choose to go down the route of applying for a restraint order, this can take place for quite some considerable time prior to the trial itself and prior to a court making any final determination on whether there is to be a confiscation of assets. So highly important, therefore, that once someone is aware that they are being investigated for an offence in relation to fraud, money laundering, or any acquisitive offence, that they consult and take legal advice as soon as possible, because these are draconian measures that can be put in place. Thank you, Lynn. দর্শক, আপনারা শুনছিলেন ব্যারিস্টার লিন টাউন্ডির কাছে। সে দীর্ঘ প্রায় 25 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার অ্যাবাউট ওনার
অনেক এক্সপেরিয়েন্স উনি ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসে বিগত জীবনে সিনিয়র ক্রাউন প্রসিকিউটর হিসাবে এবং অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং উনি লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে বিপিটিসি তাদেরকে পড়ান ক্রিমিনাল ল এবং ওনার সেই ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্স ক্রিমিনাল লয়ের উপরে। আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম অ্যান্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।